Hello. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah, good evening, ma. So last previous classes, 11 doubts, maya. Anyone? Clear? 11 doubts, Andy. Anyone? Please confirm. Yeah. So page number 84 open చేయండి. Godown transfer. Okay, what is the meaning of Godown transfer? అసలు Godown transfer అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టాలీ ప్రైమ్ 5.0 చెప్పండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. కనిపిస్తుంది సార్. Yes, sir. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మా గోడౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది? కంట్రోల్ ఏ మెయింటైన్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేసి పెట్టండి. బిల్ వైజ్ నో పెట్టండి. ఇన్వెంటరీ ఆప్షన్స్ యాజ్ యూజువల్ వేసి పెట్టండి. ఇంకా జిఎస్టీ కామన్ 37 ఇస్తున్నాను, మీరు పూర్తిగా ఇచ్చుకోండి. ఓకే, కంట్రోల్ ఏ ఓకే. సో గోడౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటంటే, మన స్టాక్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడే మనకు ఏ గోడౌన్స్ అయితే ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ గోడౌన్ లో ఫస్ట్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. మనకి మల్టిపుల్ గోడౌన్స్ ఉంటే ఆ గోడౌన్స్ కి మనం మెయిన్ గోడౌన్ నుంచి సబ్ గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. గోడౌన్స్ అన్నా లొకేషన్స్ అన్నా ఓకేనా, బ్రాంచెస్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, గోడౌన్స్ అన్నా లొకేషన్స్ అన్నా బ్రాంచెస్ అన్నా ఒకటే. మెయిన్ గోడౌన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో సబ్ గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఓకేనా, డేటాని ఆ స్టాక్ ని. ఓకే, ఇది ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. క్రియేట్ లెవెల్ అండి. ఫస్ట్ లెడ్జర్స్ ఏమన్నాయి క్రియేట్ చేయండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్, పర్చేజ్ అకౌంట్స్, నెక్స్ట్ యూనిషాప్, సన్డే గేటర్స్, తర్వాత ఫర్నిచర్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఈ ఫర్నిచర్, క్రియేటర్స్, SBI బ్యాంక్ అకౌంట్స్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎస్కేప్. తర్వాత యూనిట్స్ లోకి వెళ్దాం. ఇన్వాయిస్ నంబర్స్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఎస్ఐ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చుకోండి. 18%. ఓకే, ఈ విధంగా ఐటమ్స్ ని క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గోడౌన్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి రా మెటీరియల్ గోడౌన్, అసెంబ్లింగ్ గోడౌన్. ఇలా గోడౌన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వచ్చేసి వెళ్ళండి.
receipt label, capital 12 lakhs. Purchase Unisoft. Control A, ఆర్టిస్ట్. చూడండి డైరెక్ట్ గా గోడౌన్ లోనే మనం స్టోర్ ని చేసుకుంటాం అనమాట. సో పర్చేస్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ యూనిసాఫ్ట్ కంప్యూటర్స్ అండ్ స్టోర్డ్ దెమ్ ఇన్ రా మెటీరియల్ గోడౌన్. క్వాంటిటీ 100, 2300. మానిటర్ ట్యాక్స్ ఆల్ట్ సి, సిజిఎస్టి, డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, జిఎస్టి, సిజిఎస్టి. ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అదర్ వోచర్స్, స్టాక్ జర్నల్. ఓకే, ప్రాసెసర్ అతలాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద స్టాక్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్ గోడౌన్ టు అసెంబ్లీ గోడౌన్. ఇక్కడ రా మెటీరియల్ గోడౌన్ లో స్టాక్ ఉంది, ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం 25. రేటు ఆటోమేటిక్ గా పర్చేజ్ చేసిన రేట్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్. సేమ్ ఇటుపక్క ఏవైతే ఉన్నాయో సోర్స్ కన్జంప్షన్, సేమ్ అవే కూడా ఇటుపక్క ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ F7. గ్యాస్ డిపాజిట్. సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఏ బుక్ లో వెళ్తే మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, నెట్ లాస్ 5000. స్టాక్ సమ్మరీ, కాన్ఫిగర్, సో గూడ్స్ ఇన్వర్సెస్, సో గూడ్స్ అవుట్ వర్సెస్. ఇన్వర్స్ అంటే పర్చేజెస్, అవుట్ వర్స్ అంటే సేల్స్, రిమైనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. స్టాక్ సమ్మరీలోనే ఆల్ట్ ఎఫ్ అని ఇవ్వండి. ఆల్ట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చారంటే మీకు డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. సో హార్డ్ డిస్క్ 100 పర్చేజ్ చేసాం, అసెంబ్లీలో 50 ఉన్నాయి, రా మెటీరియల్ లో 50 ఉన్నాయి. కీబోర్డ్ 50 పర్చేజ్ చేసాం, అసెంబ్లీలో 20 ఉన్నాయి, రా మెటీరియల్ లో 30 ఉన్నాయి. మానిటర్ 50 పర్చేజ్ చేసాం, రా మెటీరియల్ నుంచి అసెంబ్లీకి 50 ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. ప్రాసెసర్ అతను 100 పర్చేజ్ చేసాం, అసెంబ్లీలో 25 ఉన్నాయి, రా మెటీరియల్ లో 75 ఉన్నాయి. ప్రాసెసర్ P4 100 పర్చేజ్ చేసాం, 100 రా మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చూడొచ్చు. తర్వాత డాష్ బోర్డ్, రిపోర్ట్స్ అన్ని ఒకే చోట కనపడతాయి. డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఇన్వెంటరీ బుక్స్, ఓకే, పర్చేజ్ రిజిస్టర్, సేల్స్ రిజిస్టర్,
రిసిప్ట్, పేమెంట్, కాంట్రా రేట్స్. ఇలా మనం గోడౌన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే అమ్మా, క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా దీంట్లో? గోడౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఎనీవన్? క్లియర్ సార్. క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి.